ইউনিট 2 হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস। ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস থেকে তোমাদের 5টা কোয়েশ্চেন থাকে। ওকে, সো we will solve now unit 2. কোয়েশ্চেন নাম্বার 5A। দেখো এখানে আমাদের একটা লিমিট দেওয়া রয়েছে, ওকে, আর এর মধ্যে ab একটা কনস্ট্যান্ট দেওয়া রয়েছে। সো we have to calculate the value of a and b যদি এই লিমিটের মান হবে ইকুয়াল টু 1। সো দেখো কিভাবে করব আমরা। প্রথমে আমরা লিমিটটা লিখে নিচ্ছি। লিমিট x tends to 0 x into 1 plus a cos x minus b sin x divided by x cube। ওকে, এটার ফর্ম হচ্ছে দেখো 0/0। দেখো 0 বসালে এই টার্মটা 0, এখানে 0 বসালে sin 0 0, so upper part is 0 and lower part is 0 বসালে এটাও 0, so it's a 0/0 form। যখনই আমরা 0/0 form দেখি, that means it's an indeterminate form, so we apply using L'Hospital rule। L'Hospital rule আমরা কি করি, আপার পার্টের ডিফারেন্সিয়েশন করি, তারপর লোয়ার পার্টেও ডিফারেন্সিয়েশন করি। সো চলো, 1 plus a cos x, first function differentiation of second, that is x1, plus x into first second function differentiation of first, this will be cos x, 0 minus a sin x, because cos x differentiation is minus sin x আর a তো ছিল, minus b sin x এর differentiation হচ্ছে cos x divided by 3x square। okay, this is equals to limit x tends to 0, এটা দেখো কি হবে, এটা হচ্ছে আমাদের a cos x minus ax sin x minus b cos x plus 1 divided by 3x square। So we can write it limit x tends to 0, a minus b into cos x minus ax sin x plus 1 divided by 3x square। Now again we have to check whether it is in 0/0 form or not। So that we know sin 0 0, x is also 0, so this term will 0, and this term cos 0 1, so a minus b plus 1, উপরে আমরা পাচ্ছি, নিচে পাচ্ছি 0, নিচের পার্টটা 0, so this form will be 0/0 form হবে। কখন হবে, if a minus b plus 1 is equals to 0, যদি এটা হয় তাহলে এই ফর্মটা 0/0 ফর্ম। ওকে, সো again by using L'Hospital rule,
পার্টের ডিফারেন্সিয়েশন, that is limit x tends to 0, a minus b থাকবে, cos x differentiation is minus sin x, okay, minus a into sin x first function differentiation of second minus a x sin x এর differentiation cos x plus 1 এর differentiation 0, okay, and this is 6x নিচের পার্টের differentiation, okay. This is equals to limit x tends to 0, এটা হচ্ছে minus a sin x, a minus b sin x, here it is minus a sin x, this is also minus a sin x, minus minus plus b sin x, so we can write it b minus twice a into sin x, because it is b sin x minus a sin x minus a sin x, that is 2a minus 2a sin x minus ax cos x divided by 6x. Now again 0 বসালে এই টার্মটা 0, এটাও 0, আর নিচের পার্টটা 0 বসালে 0, so it's a form 0 by 0, okay. Then again we are using L'Hospital rule. What we will get? Limit x tends to 0, b minus twice a sin x এর differentiation হচ্ছে cos x minus a cos x differentiation of x minus ax cos x এর differentiation হচ্ছে minus sin x, so this minus and this minus will be plus, and নিচের পার্টটা হচ্ছে 6, x এর differentiation 1, okay. So এবার নিচের পার্টটা হচ্ছে নন জিরো, সো এর আগে আর আমরা কোনো L'Hospital রুল লাগানো দরকার নেই. Now we are going to simplify this. This is limit x tends to 0. This is b minus 2a cos x minus a cos x. That means b minus 3a cos x plus ax sin x divided by 6. So if we put x is equals to 0, this term is 0, and here if we put x is equals to 0, we will get b minus 3a by 6. So we are going to put the value b minus 3a cos 0 হচ্ছে 1, sin 0 হচ্ছে 0 divided by 6. So this is equals to b minus 3a by 6. Now, according to question, we know this is equal to 1. এটা কিন্তু আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া রয়েছে যে লিমিটের মানটা ইকুয়াল টু 1 হবে, ওকে. So this is equals to 1. This implies b minus 3a is equals to 6, okay. আর একটা ইকুয়েশন আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি, that is a minus b is equals to minus 1. So we can put a is equals to b minus 1, right? So
b minus 3 into a is equals to, we can put b minus 1, that is, a is equals to b minus 1. This is equals to 6. We get b minus 3b minus minus plus 3 1 is 3 is equals to 6. So this will be minus 2b is equals to 3. 6 minus 3, 3. This implies b is equals to minus 3 by 2. Okay. So a is equals to b minus 1. This is equals to minus 3 by 2 minus 1. That means 2, that is 3 minus 5 by 2. So our answer would be a is equals to minus 5 by 2, b is equals to minus 3 by 2. This is our answer. Okay. Okay. Question number 5b. এখানে একটা ফাংশন দেওয়া রয়েছে fx is equals to mod of x minus a divided by x minus a when x not equal to a and equal to 1 when x is equals to a. Okay. So we have to check the continuity of the function fx at the point x is equals to a. So we know when a function is continuous, then limit x tends to a plus fx is equals to limit x tends to a minus fx is equals to fa. Okay. Fa, that is equals to, okay, this is the formula. Okay. To check the function, if the function is continuous, these three limits should be equal. Now we can rewrite the function fx. We can rewrite the given function as fx is equals to x minus a by x minus a. Okay. When x is greater than a. Okay. And this is equals to minus x minus a by x minus a. If x is less than a. Equal to 1 if x is equals to a. Okay. So now limit x tends to a plus fx is equals to, means limit x tends to a plus x minus a by x minus a, that is 1, this is equals to 1, and limit x tends to a minus of fx, this is plus, equal to limit x tends to a minus of x minus a divided by x minus a, this is equals to minus 1, and fa is equals to 1. So we can see clearly that fa is equals to limit x tends to a plus fx.
Okay, this and this limits are equal, but limit x tends to a minus fx is not 1, it is minus 1. So the given function is not continuous, right? So the given function is not continuous. So we can write here limit x tends to a plus fx not equal to limit x tends to a minus fx. Okay, left hand limit and right hand limit is not equal. So fx is not continuous at x is equals to a. Okay, this is our answer. Okay. Question number 6a. এখানে একটা ফাংশন দেওয়া রয়েছে y equal to e to the power ax into cos square x sin x. We have to find the nth derivative of this function, that is yn. Okay, দেখো কিভাবে করবে. So if y is equals to this, we can write this function as y is equals to e to the power ax into cos square x. We can write 1 plus cos 2x divided by 2, because we know 2 cos square x is equals to 1 plus cos 2x. So cos square x is equals to 1 plus cos 2x by 2 into sin x. Okay, now we are going to rearrange this function as y is equals to 1 upon 2 into e to the power ax into sin x plus e to the power ax into cos 2x. Okay, yeah, cos 2x, and I missed one term, that is sin x. We are just multiplying sin x with this. Okay, now this is equals to half of e to the power ax into sin x plus e to the power ax by 2. I am going to write these two functions as sin 3x minus sin x. What is this? You know the formula, sin c minus sin d is equals to 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. Here c is equals to 3x and d is equals to x. So 3x minus x, that is 2x by 2. So it is 2 sin x. For this 2 we have taken here by 2. And cos of c plus d by 2, that is 3x plus x by 2, that is cos 2x. Okay, দেখো এটাকে আমরা সিম্পলিফাই করব and we will get half into e to the power ax sin x plus e to the power ax by 2 sin 3x minus e to the power ax by 2 into sin x. Okay, you can see here এখানে e to the power ax sin x রয়েছে, এখানে e to the power ax sin x by 2 রয়েছে. So 1 minus half is equals to half. We can write half of
1/2 e to the power ax sin x লিখতে পারি প্লাস e to the power ax by 2 sin 3x ওকে এবার আমরা যদি আরো সিম্পলিফাই করে লিখি we can write y is equals to 1/4 into e to the power ax into sin x plus e to the power ax into sin 3x. Okay. Now we know nth derivative of e to the power ax into sin bx is equals to a square plus b square whole to the power n by 2 e to the power ax into sin bx plus tan inverse b by a. Okay, so this is the formula. এবার আমরা y এর nth derivative that is yn লিখতে যাচ্ছি and we will use this formula. Okay, so yn is equals to 1/4 is থাকবে e to the power ax into sin x. So here b is equals to 1. So we will write a square plus 1 square whole to the power n by 2 into e to the power ax sin of bx, that is b means here is 1. So it is 1 into x plus tan inverse 1 by a. Okay, now plus এবার e to the power ax into sin 3x এর ডিফারেন্সিয়েশনটা আমরা লিখব that will be a square plus b এর জায়গায় 3 so it will be 3 square whole to the power n by 2 into e to the power ax sin of 3 into x plus tan inverse 3 by a. Okay, so this is the nth derivative of the function y. We can rewrite it সাজিয়ে লিখে দাও 1/4 e to the power x টা কমন যেতে পারে and it will be a square plus 1 whole to the power n by 2 into sin of x plus tan inverse 1 by a plus a square plus 9 whole to the power n by 2 into sin of 3x plus tan inverse 3 by a. This is our answer. Okay. Question number 6b. দেখো এখানে আমাদের একটা ফাংশন দেওয়া রয়েছে y to the power 1/m plus y to the power minus 1/m equal to 2x. প্রুফ করতে হবে x square minus 1 into yn plus 2 plus 2n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square minus n square yn equal to 0. আচ্ছা যখনই তোমরা দেখবে যে তোমাদের এরকম একটা অঙ্ক দেওয়া আছে যেটা yn রয়েছে মানে nth অর্ডার ডেরিভেটিভ yn plus 1 means n plus 1th order derivative yn plus 2 that means n plus 2th order derivative. So this question is from successive
ডেরিভেটিভ চ্যাপ্টার। তো ওকে, সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ থেকে এই অঙ্কটা রয়েছে। নাও দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে nth অর্ডার, n+1th অর্ডার, n+2th অর্ডার। এই ধরনের অঙ্ক আমরা সলভ করি কি দিয়ে? লেবনিজ থিওরেম দিয়ে। লেবনিজ থিওরেম ফর সাকসেসিভ ডেরিভেটিভ। এই অঙ্কটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, প্রচুর বার তোমরা কোশ্চেন পেপারে দেখতে পাবে। আচ্ছা, কিভাবে সলভ করব আমরা? দেখো যেহেতু nth অর্ডার, n+1th অর্ডার, n+2th অর্ডার দেখতে পাচ্ছ, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে গিভেন ফাংশনটাকে। এখান থেকে আমরা y1 বের করব, দেন আমরা y2 বের করব। ওকে, y2 বের করার পর আমরা কিন্তু লেবনিজ থিওরেম অ্যাপ্লাই করব। লেবনিজ থিওরেম অ্যাপ্লাই করব। লেবনিজ থিওরেম আমরা সবসময় যখন অ্যাপ্লাই করি ফর nth অর্ডার, তো যখন এটা y2 আছে আর nth অর্ডার করলে এটা হয়ে যাবে yn+2। ওকে, হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ। কিপ ইন মাইন্ড অল দিস থিংস, এগুলো মাথায় রাখতে হবে। তারপর আমরা লেবনিজের ফর্মুলাটাও বলে দিচ্ছি। লেবনিজের ফর্মুলা হচ্ছে uv, দুটো ফাংশন আছে তার nth অর্ডার ডেরিভেটিভ। আচ্ছা, এখানে ভিটা আমরা এরকম একটা ফাংশন চুজ করব যাতে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওটা কি হবে? টেন্ডস টু 0 হয়ে যায়। আর ইউটা হচ্ছে যেটা থাকবে। ওকে, সো দেখো ফর্মুলা কি হচ্ছে uv un v, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, প্লাস এরপরে কি হবে u এর যে nth অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে এটা সাইমালটেনিয়াসলি কমতে থাকবে un-1। আচ্ছা, এর আগে আমাদের একটা টার্ম লিখতে হবে। that is nc1 un-1, এটা হচ্ছে v এর ডেরিভেটিভ v1, প্লাস nc2 un-2 v2, প্লাস ডট 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 প্লাস। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে un এর যে ডেরিভেটিভ আছে ওটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে কমছে, আর v এর ডেরিভেটিভটা কি হচ্ছে বাড়ছে, মানে v ছিল v1 v2 হচ্ছে। ওকে, তারপর হবে ncr un-r nth অর্ডার ডেরিভেটিভ vr, প্লাস ডট 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 লাস্ট টার্ম হচ্ছে u, এটা হয়ে যাবে u আর এটা হয়ে যাবে vn। ওকে, so this is the Leibniz theorem for nth order derivative. ওকে, এই অবধি বোঝা গেছে? Now we are going to solve the given problem. Okay, we will use this formula. Okay, so now I am changing the color for the convenience so that it would be visible clearly. Okay, so given কি আছে দেখো, given আছে y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m is equals to 2x. Okay, what we are going to do here, আমরা ধরে নিচ্ছি let y to the power 1 upon m is equals to a. So এটা কি হয়ে যাবে দেখো, a plus এটা y to the power minus হয়েছে, মানে a to the power minus 1 is equals to twice x. This implies
a plus 1 upon a is equals to 2x. ওকে, এটাকে আমরা লিখতে পারি a square plus 1 is equals to 2ax. Okay, so a square minus 2ax plus 1 is equals to 0. এটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড ডিগ্রি ইকুয়েশন। সো এটা থেকে আমরা x এর মানটা এর মানটা বের করতে পারবো। সো a is equals to quadratic equation আছে, quadratic equation এর ফর্মুলা কি হয়, minus b plus minus root over of b square minus 4ac divided by twice a. ওকে, সো সেই ফর্মুলাটাই আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করছি। তো মাইনাস আমরা নিলাম, এখানে রয়েছে মাইনাস 2x, তো মাইনাস মাইনাস প্লাস 2x, তাহলে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ বি স্কোয়ার মানে মাইনাস 2x এর হোল স্কোয়ার, দ্যাট ইজ 4x স্কোয়ার মাইনাস 4ac, a মানে এখানের কোএফিসিয়েন্ট 1 আর এখানে কোএফিসিয়েন্ট 1, divided by twice a. Okay, so this implies a is equals to x plus minus root over of x square minus 1. Now we are putting the value of a, that is y to the power 1 upon m is equals to x plus minus root over of x square minus 1. Okay, এবার আমরা কি করব, এবার আমরা নিচ্ছি taking log on both sides, taking logarithm or log you can write logarithm on both sides. তো দেখো কি হবে, এটা হয়ে যাবে 1 upon m log y equal to log of x plus minus root over of x square minus 1. Okay, now what we are going to do, we are going to differentiate this function, differentiating with respect to x. What we will get, 1 upon m log y মানে 1 upon y, differentiation of y, that is y1 dy by dx, this is equals to 1 upon x plus minus root over of x square minus 1. Okay, now differentiation of this function, that is 1 plus minus, and differentiation of root over of x square minus 1, that is x square minus 1 to the power half, so it will be half into root over of x square minus 1, and differentiation of x square, that is 2x or minus 1 is 0. Okay, so we get here y1 divided by my is equals to 182 আর 82 কেটে যাবে, দেখো আমরা কি পাচ্ছি, 1 upon x plus minus root over of x square minus 1 into এটাও হয়ে যাচ্ছে x plus minus root over of x square minus 1 divided by root over of x square minus 1. Okay, so now this term will be cancelled out. Okay, so this term will be cancelled out. So we got root over of x square minus 1 into y1
is equals to my. Okay. Now squaring on both sides, we will get x square minus 1 into y1 square. This is equals to m square y square. Okay. So স্টার্টিংয়েই আমি বলেছিলাম যে এখানে আমাদের n+2th অর্ডার হাইয়েস্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ রয়েছে, তো আমাদের y1 বের করতে হবে, তারপর আমাদের y2 বের করতে হবে, then we will apply Leibniz theorem for n terms. Okay, for nth derivative. So we will get yn+2. So এখানে আমরা y1 বের করেছি, we are going to differentiating again with respect to x. What we will get? Therefore, first function differentiation of this, that is 2y1 into y1 is differentiation y2 plus second function differentiation of first, that is 2x minus 0. This is equals to m square. Y square differentiation 2y into y differentiation y1. So where I am, this implies 2 into y1 y2 into x square minus 1 plus 2x y1 square is equal to this minus 2y y1 m square equal to 0. You can see 2y1 is common everywhere and y1 not equal to 0, so we can write it y2 into x square minus 1 plus x into y1 minus y1 1, it is m square y equal to 0. This is our equation in second order. Highest order is 2. Now what we will do? We are going to solve this equation with the help of Leibniz. Okay. Oh, it will become m square y equal to 0. Applying Leibniz theorem, what we will get? Okay, if Leibniz theorem we apply for nth order derivative, here the highest power is y2, so it will become yn plus 2 according to formula. Un v yn plus 2 into x square minus 1 plus nc1, this is the formula. This is our this is the
Ellen has not changed it. But I wanted to change it. Just wait. Yeah. Okay. So we take this as u and this as v because it is differentiable, right? দেখো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে 0 হয়ে যাবে after successive differentiation. So according to formula, this is un v into v plus nc1 un minus 1 মানে এটার পাওয়ার ডিফারেন্সিয়েশনটা n plus 2 ছিল, এবার n plus 1 হবে, ওকে, into differentiation of this, that is 2x minus 0 plus nc2 yn, এবার আর একটা কমলো, এটা হয়ে গেল 2, differentiation of 2x is 2. Now we have to stop here for this function because the v is constant now. We will not differentiate further. Okay. Now we are going to differentiate this one. Here this is u and this is v. Okay. So according to formula it will be yn plus 1 into x plus nc1 yn. Differentiation of x, that is 1, completed, minus m square. Here it is a single term, so yn differentiation is yn equal to 0. Now we have to solve and simplify this equation and we will get our result. So this implies yn plus 2 into x square minus 1 plus nc1, that is n into yn plus 1, and this is 2x, so we can write here 2x, 2nx, okay, plus nc2, this is n into n minus 1 by 2, this is formula, into 2 into yn, this 2 cancel out, plus x into yn plus 1 plus nc1 is n into yn minus m square into yn equal to 0. Okay, this implies yn plus 2, okay, we can write it yn plus 2 into x square minus yn plus 2 into x square minus 1 plus here yn plus 1, so we can take common, it is 2n plus 2nx, this is 2n plus 1 into x into yn plus 1 plus, we can write here yn into, here it is n square minus n, this is plus n and this is minus m square equal to 0. So this minus n plus n cancel out, so this is x square minus 1, একটু সাজিয়ে লিখে দিচ্ছি, yn plus 2 plus 2n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square minus m square into yn equal to 0. Proved. দেখো এটাই আমাদের প্রুফ করা ছিল।
Just look at the given equation. Look, x square minus 1 into yn plus 2 plus 2n plus 1 into x into yn plus 1 plus n square minus m square into yn is equals to 0. Okay, here we are. Question number 7. দেখো এখানে আমাদের একটা ফাংশন দেওয়া রয়েছে fx is equals to sin x plus 1/2 sin 2x plus 1/3 sin 3x for all x belongs to 0 to pi. ওকে, এই ফাংশনটার আমাদের ম্যাক্সিমা এন্ড মিনিমা এই দুটোই বের করতে হবে। ওকে, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আর খুবই সোজা। সো লেটস গেট স্টার্টেড। কি করব আমরা ফাংশনটা লিখছি fx is equals to sin x plus 1/2 sin 2x plus 1/3 sin 3x. So f dash x কি হবে দেখো, equal to cos x plus 1/2 sin 2x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে cos 2x and 2x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 2 plus 1/3 into cos 3x and 3x এর ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 3. These 3 and this 3 cancel out, this 2 and this 2 is cancelled. So f dash x is equals to cos x plus cos 2x plus cos 3x. This is equals to আমরা লিখতে পারি দেখো cos 3x plus cos x plus cos 2x. Okay, so cos c plus cos d, this is 2 cos c plus d by 2, that is 2x, into cos c minus d, that is 3x minus x by 2, that means x, plus cos 2x. So cos 2x আমরা কমন নিয়ে নিচ্ছি, then it will be 1 plus 2 cos x. Yeah. Okay. So f dash x is equals to 1 plus 2 cos x into cos 2x. Okay, so for extreme values of x, for extremum we can write here, for extremum means for maxima and minima. Okay, f dash x is equals to কি হবে 0. So cos 2x is equals to 0 or 1 plus 2 cos x, 1 plus 2 cos x equal to 0. This implies cos 2x is equals to cos pi by 2, as cos pi by 2 is 0. So 2x is equals to pi by 2. So x is equals to pi by 4, where x belongs to 0 to pi. Okay, and from here we can write cos x is equals to minus 1 by 2, that is cos x is equals to minus cos
60 মানে cos pi by 3. This is equals to cos, this implies cos x is equals to cos of pi minus pi by 3, because cos pi minus theta is minus cos theta. So x is equals to pi minus pi by 3, that is 3 pi minus pi, 2 pi by 3. Okay. So we got two values of x. So x is equals to pi by 4 or 2 pi by 3. X is equals to pi by 4, comma 2 pi by 3. Now we will check f double dash x. F double dash x is equals to 1 plus 2 cos x into cos 2x. So the first function is 1 plus 2 cos x into differentiation of second, that is cos 2x. So it will be minus of 2 sin 2x plus cos 2x into differentiation of this one, that is 0 minus 2 cos x differentiation minus sin x, so it will be minus. Okay. Yes. So f double dash x is equals to minus 2 common, इसके बाद sin 2x into 1 plus 2 cos x plus sin x into cos 2x. Okay. So we have to find the maxima and minima. For maxima and minima, we have to check f double dash at pi by 4. So f double dash pi by 4 কত হবে দেখো, এই ফাংশনের মান যদি greater than 0 হয় তাহলে ফাংশন is minimum at this point, আর যদি less than 0 হয় then the function is maximum at this point. Okay. তো আমরা f double dash pi by 4 টা বের করব। minus 2 into sin 2 into x এর জায়গায় pi by 4 into 1 plus 2 cos pi by 4 plus sin pi by 4 into cos 2 into pi by 4. Okay. So this is equals to minus 2 into, I am just changing the colors, taking the green one. Okay. So 2 to the 4 and here is also 2 to the 4. So we got sin 90, sin 91 we know. So this is 1 into 1 plus 2 cos 45. Pi by 4 means 45. Cos 45 1 by root 2 plus sin 45 1 by root 2. Okay. But cos 90 is 0. So this term is 0. So we got here minus 2 into, now we can cancel out it, this is root 2. So minus 2 into root 2 plus 1 f double dash at pi by 4
is less than 0. So the function fx, is minimum, not minimum, it's maximum, is maximum at x is equals to pi by 4. So f max is equals to, function was what, sin x plus half sin x plus 1/3 sin 3x. So we are going to find the f max. Sin x means sin pi by 4 plus 1 by 2 sin 2 into pi by 4 plus 1 by 3 sin 3 into pi by 4. This is equals to sin 45 1 by root 2 plus 2 to the 4 sin 91 half plus 1/3 sin 45 means sin 3 pi by 4. It will be sin of pi minus pi by 4. 4 pi minus pi, 3 pi by 4. Okay. So we will got here 1 upon root 2 plus half plus 1 by 3 into sin pi minus pi by 4 in second quadrant sign is positive, sin pi by 4 means 1 by root 2. So now we are going to simplify it. It will be half plus 1 by root 2 common will, it will be 1 plus 1 by 3. This is equals to half plus 1 by root 2, 3 plus 1, 4, 4 by 3. Okay. So this will be equal to half plus 4 by 3 root 2 into 2. So it will be 6. 3 plus 4 root 2 by 6. Okay. This is one answer. So function is maximum at x is equals to pi by 4 and it has the maximum value 3 plus 4 root 2 by 6. Now we are going to check at another point, that is 2 pi by 3. So we are going to put the value f double dash at 2 pi by 3. This is equals to, the function is this minus 2 into sin 2x minus 2 pi by 3 sin 2x sin 2x 2 pi by 3 2 into 2 pi by 3 sin 2x. Oh no. Okay. Sin 2x into 1 plus 2 cos x into 1 plus 2 cos x, x minus 2 pi by 3 plus sin x into cos 2x, sin x, no, not x,
Sin 2 pi by 3 side x into cos 2x means cos 2 into 2 pi by 3. This is equals to minus 2 into sin 4 pi by 3 into 1 plus 2 cos 2 pi by 3 plus sin 2 pi by 3 into cos 4 pi by 3. Okay. Now we have to put the value of 4 pi by 3 to pi by 3. Okay, we can write it minus 2 into sin 4 pi by 3 माने pi minus pi by 3. Pi minus pi by 3, not pi plus pi by 3. So pi 3 pi plus pi 4 pi by 3 into 1 plus 2 cos 2 pi by 3, that is pi minus pi by 3. Okay. Plus sin 2 pi by 3 माने pi minus pi by 3 into cos 4 pi by 3 माने pi plus pi by 3. Okay. एबार देखो will be minus 2 into sin pi plus pi by 3 माने third quadrant. So it will be negative. Sin pi by 3 into 1 plus 2 cos pi minus pi by 3 माने second quadrant. It would be minus. So it would be minus cos pi by 3. Plus sin pi minus pi by 3 second quadrant, it is positive, so sin pi by 3. Cos pi plus pi by 3 माने third quadrant, and it would be in third quadrant it will be minus. And cos pi plus pi by 3 we know, cos pi by 3. Okay. Now simplify 8. Minus 2 minus sin pi by 3 माने sin 60 degree. Sin 60 root 3 by 2. Into minus 2 cos 60 degree half. Minus sin 60 root 3 by 2 cos 60 half. So it would be to cancel out 1 minus 1 0. Minus minus plus into root 3 by 4. Okay. This is equals to root 3 by 2. This is greater than 0. So fx has minimum value
x is equals to 2 pi by 3 and f minimum is equals to sine 2 pi by 3 plus 1 upon 2 sine 2 into 2 pi by 3 plus 1 by 3 sine 3 into 2 pi by 3. This is equals to sine pi plus pi by 3 plus 1 by 2 into sine 4 pi by 3 माने pi plus pi minus pi by, oh no, this would be minus pi minus pi by 3 2 pi by 3 pi plus pi by 3 4 pi by 3 is equals to 1/3 into sine 3 cancel sine 2 pi, that is 0. So we will get here sine pi by 3 plus half sine pi by 3 minus sine pi by 3. So it would be sine 60 degree root 3 by 2 minus 1 by 2 into root 3 by 2. Root 3 by 2 is common. This is 1 minus half. This is equals to root 3 by 2 into half. That means root 3 by 4. This is our answer. Question number 8. U is equals to log x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. একটা function দেওয়া রয়েছে and we have to prove this. This question is from chapter several variables. Okay. আচ্ছা এই অঙ্কটায় আমাদের u দেওয়া আছে u equal to this. আমাদের বের করতে হবে del 2 u by del x square, that means second order derivative, del 2 u by del y square, del 2 u by del z square. Simply এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা এই অঙ্কটা করতে পারি, বাট ইট উইল খুব ক্যালকুলেশন বেশি হয়ে যাবে। তো এটার জন্য একটা ট্রিক আছে যে আমরা কি করতে পারি, we can write this function as u is equals to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. এটাকে আমরা লিখতে পারি x plus y plus z x plus y omega plus z omega square plus into x plus y omega square plus z omega. Okay, where omega cube is equals to 1 and omega square plus omega plus 1 is equals to 0. Okay, so u is equals to log এই তিনটে ফাংশন লগের আমরা আলাদা করতে পারি, log of x plus y plus z plus log a plus log b plus log c লিখতে পারি। তো log of x plus y omega plus z omega square plus log of x plus y omega square plus z omega. Okay, now what we have to do, now we have to differentiate this function with respect to x, y and z. Okay, so first of all I am going to differentiate it with respect to
x, del u by del x. Now it becomes very easy to differentiate. Okay, just see. Del u by del x is equals to 1 upon x plus y plus z plus 1 upon x plus y omega plus z omega square plus 1 upon x plus y omega square plus z omega. Okay. So del 2u by del x square, we are differentiating it again. We will get minus 1 by x plus y plus z whole square because it has power minus 1. Okay. Similarly, in this term we will get 1 upon x plus y omega plus z omega square whole square, and we are differentiating it with respect to x. So here differentiation of x is 1 minus 1 upon x plus y omega square plus z omega whole square. We are giving it number 1. Similarly, we are going to differentiate with respect to y. So del u by del y is equals to del u by del y is equals to, we can write what? Yeah, we can write 1 upon x plus y plus z plus 1 upon x plus y omega plus z omega square. Okay. Since we are differentiating with respect to y, so here y into omega differentiation is omega. Y is 1 plus 1 upon x plus y omega square plus z omega. Differentiating with respect to y, so the constant term differentiation of y is 1 here. So the constant term is omega square. So del 2u by del y square is equals to minus of 1 upon x plus y plus z whole square minus omega by x plus y omega plus z omega square whole square. Now we are differentiating with respect to y. So differentiation of y omega is 1 into omega, that is omega, minus, here we will get omega square divided by x plus y omega square plus z omega whole square, and differentiation of y omega square is omega square. Right, we will give it number 2. Now we are going to take del u by del z is equals to 1 upon x plus y plus z plus 1 upon x plus y omega plus z omega square. Now we are differentiating with respect to z. So if we will differentiate z omega square, differentiation of z is 1, and we will get omega square plus 1 upon x plus y omega square plus z omega, and differentiation of z omega, that is omega. So del 2u by del z square is equals to minus 1 upon x plus y plus z whole square minus omega square divided by x plus y omega plus z omega square whole square, and differentiation of z omega square is, again we will get a omega square minus omega divided by x plus y omega square plus z omega whole square equal to omega.
omega. We will give it equation number 3. Now, look, we have to calculate del 2u by del x square, del 2u by del y square plus del 2u by del z square. So, we are going to add these 3 equations. Adding 1, 2 and 3. We get del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square equal to minus 3 by x plus y plus z whole square. Therefore, 1, 2, 3 তিনটেরই একই টার্ম আমরা পেয়েছি, ওকে, and from here we will get x plus y omega plus z omega square. So here we are getting minus of omega square plus omega plus 1 divided by x plus y omega plus z omega square whole square minus omega, okay, this is one plus omega 4 মানে omega one yeah minus of 1 plus omega minus of 1 plus omega square divided by x plus y omega plus y omega square plus z omega whole square. Here we got omega to the power 4. Omega to the power 4 is equals to omega cube into omega, that is 1 into omega equal to omega, right? So, and here we got this is equals to minus 3 by x plus y plus z whole square minus 0 since omega square plus omega plus 1 is equals to 0. So del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square equal to minus 3 divided by x plus y plus z whole square. Proved. Okay. Question number 9. Find all the asymptotes of this equation. Okay. So this question is from rectilinear asymptotes. দেখো এখানে x কিউব y কিউব প্রেজেন্ট আছে, ওকে, তো আমরা লিখবো here x cube and y cube terms are present. So no parallel asymptotes are present. All the asymptotes
asymptotes of the given equation are oblique. So how you will find all the asymptotes? এখানে আমরা যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করব। দেখো এখানে x এর পাওয়ার 3, এখানে হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 2 আর y এর পাওয়ার হচ্ছে 1, দ্যাট মিন্স পাওয়ার x ভ্যারিয়েবলের পাওয়ার কাউন্ট করছে। এটা হচ্ছে 3, এটাও 3, এটাও 3, এটা 3। তো এই চারটে টার্ম মিলিয়ে আমরা একটা পেয়ার এখানে করছি x³ এটা আমি কমন নিলাম। দেখো এটাকে লিখতে পারি 1 প্লাস 2 ইন্টু y বাই x হোল কিউব। নো, 2 ইন্টু y বাই x লেখা যায়। x³ দিয়ে যদি গুণ করো এটা কেটে যাবে, 2x²y। ওকে, মাইনাস এটাকে আমরা লিখতে পারি y বাই x হোল স্কয়ার মাইনাস 2 ইন্টু y বাই x হোল কিউব। ওকে, দেখো এই চারটে টার্ম মিলিয়ে আমরা এটা লিখব। এবার আমরা প্লাস এই দুটো টার্মকে লিখছি। এখান দিয়ে আমরা x² কমন নিলাম, এটা আমরা লিখতে পারি x² কমন নিব। তো এখানে আমাদের থাকবে কি y বাই x। ওকে, লেখা যাবে মাইনাস y বাই x হোল স্কয়ার। দেখো এটা যদি গুণ হয় এটা কেটে যাবে, y² মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 0। ক্লিয়ার? এবার আমরা যেটা করব এটাকে আমরা সাজিয়ে লিখছি x³ এটাকে আমরা বলছি 5/3 অফ y বাই x, মানে y বাই x এর ফাংশন আছে আর তার পাওয়ার হচ্ছে 3। এটাকে আমরা দেখছি পাওয়ার 2 হলে x² 5 y বাই x মাইনাস এটাকে আমরা লিখতে পারি প্লাস দিয়ে 50 অফ y বাই x ইকুয়াল টু 0। আর এখানে পাওয়ার কিছু নেই, মানে x টু দি পাওয়ার হচ্ছে 0। ওকে, সো where phi r y by x টা কি is a polynomial of degree r। ওকে, নাও এবার আমরা এটাকে x³ দিয়ে ডিভাইড করছি। সো we will get 5/3 y by x plus 1 upon x 5/2 y by x plus 1 upon x cube 50 y by x equal to 0, making mod x tends to limit mod x tends to infinity of y by x is equals to m. m হচ্ছে gradient,
gradient of the asymptotes. Okay, আচ্ছা দেখো যদি আমরা লিমিট mod x tends to infinity করি তখন আমরা কি পাবো? We will get, look, if x tends to infinity, then this term is 0 because 1 upon infinity is 0. X tends to infinity, so this is 0. These two terms are 0. So we will get phi 3 m is equals to 0. Right? This implies, you know what is phi 3m? This is phi 3m. So we can write it 1 plus 2m minus m square minus 2m cube because y by x is 1 m. So we can write here 1 plus 2m minus m square minus 2m cube is equals to 0. Now factorize karo 1 minus m square ek jayega. We are taking common from these two terms 2m. So we will get 1 minus m square is equals to 0. This implies 1 minus m square into 1 plus 2m is equals to 0. Here nothing, that is 1 is common here. Right? So m is equals to plus minus 1 comma minus half from this one. Right? Now case 1, when we will get 3 asymptotes over here because the degree of the equation is 3 and we have got 3 values of m. Right? So therefore when m is equals to 1, y is equals to mx plus c হয় তো m এর জায়গায় 1 বসাচ্ছি 1 into x plus c, where c is given by c is equals to হচ্ছে phi 2 m by phi 3 dash m. Okay, here m is 1, so actually we have to calculate phi 2 1 by phi 3 dash 1. Okay, so what we are going to take? We are going to calculate phi 3 dash m. Yes. We are going to take phi 3 dash m. Taking a line. Okay. So phi 3m is this. So phi 3 dash m. What will be it? It will be 1 plus, not 1 plus, this is 0. Differentiation of 1 is 0. 1 plus 2, 0 plus 2 minus 2m minus 6m square. Okay. And what is phi 2m? Phi 2m is this one. M minus m square. So phi 2m is m minus m square. Okay. We have to calculate phi 2 1m 1. So we are going to write here. This is phi 2m. Put 1 here. We will get 1 minus 1 square. And this is 2 minus 2 minus 6. 1 square is 1. This is 0. So y is equals to x.
is an asymptote. Case 2. When m is equals to -1. So what will be this? Y is equals to -1 into x plus c1, where c1 is equals to 5 -1 by 3 dash -1. So we have already taken 3 dash m is 2 minus 2m minus 6 square. So we can write here 3 dash m by 2m. This is 1 minus m square. M means -1 minus -1 whole square divided by 2 minus 2m means -1 minus 6 m square means -1 whole square, that is 1. So it will be -1 whole square 1, that means -2 divided by 2 plus 2, 4, minus plus 2 to 4, 4 minus 6, that is -2, this is equals to plus 1. So y is equals to -x plus 1, that is x plus y minus 1 is equals to 0, is another oblique asymptote. Another oblique asymptotes of the given equation. Now we have case 3. Case 3. When m is equals to -half. So y is equals to -half into x plus c2, where c2 is equals to 5 to -half divided by 3 dash -half. So we have already written over here what is 3 dash m, 2 minus 2m minus 6m square. Just put m is equals to -half over here, and m is equals to -half over here also. So the upper part is m minus m square. So it will be, this is equals to m minus m square, meaning -half minus m square, that means 1/4, divided by 2 minus 2m, m means -half, minus 6m square, 6 into m square means 1/4. This implies C2 is equals to minus of 3/4 divided by minus plus, this to cancel out. Money 3 minus 6/4 money 3/2. This is equals to minus 3/4 into 2/3. So we will get here 3 cancel out, minus half, right? So y is equals to
minus half into x plus c2 means minus half. This is equals to 2y is equals to minus x minus 1. This implies x plus 2y plus 1 is equals to 0 is another oblique asymptotes. Hence, first one is this y equal to x. That means x minus y is equals to 0. Case 2, x plus y minus 1 0. X plus y minus 1 0. And x plus 2y plus 1 is equals to 0 are the three oblique asymptotes of the given equation. Answer. Okay.